வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீர பழனிசாமி. நம்ம வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூவில் கேட்கப்பட்ட நேர்முகத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட். ஸோ அந்த வகையில் இந்த எபிசோடில் ஒரு மாணவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாம். இவருடைய போர்டு வந்து பிபி ஸ்வைன். டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூ வந்து 19 January 2024 போர்னோன். அண்டு காலையில் லாஸ்ட் பர்சன் டு கோ. எஜுகேஷன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் பிகாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் சிஏ பண்ணியிருக்காரு. ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இஸ் அ கன்சல்டன்ட் இன் ஆடிட் அண்ட் அஷூரன்ஸ் கிராண்ட் தார்டன் பாரத் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. டிஎஃப் பாயிண்டர்ஸ் வந்து டெம்பிள் விசிட்டிங், கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச் அண்ட் வெல்ஃபேர் லீடர்ஷிப், ஆஜ்மீர், ராஜஸ்தான். ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி கேள்விகள் எப்படின்னு பார்க்கலாம். அவரோட அப்சர்வேஷன்: என்டர்டு சேம்பர் which had a round table with 6 members sitting around. I entered and greeted good afternoon to all. நார்மலாக 5 பேர் இருப்பாங்க, எப்படி 6 பேர் இருந்தாங்கன்னு தெரில, மேபி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ சேர்மன்: குட் ஆஃப்டர்நூன், ப்ளீஸ் பி சீட்டட். ஸோ மிஸ் கேஆர்: you are having hobby of visiting temples. Can you please tell about what type of temple architecture are there in India? நமக்கே தெரியல அது கேஆர் என்னன்னு தெரில. கண்டிப்பாக டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்னால் அவர் நிறையா பேசியிருப்பார். அண்ட் தட் இஸ் ஹிஸ் ஹாபி. பார்க்கலாம். Then you ask about the explain Visara style and more asked about. So there is a style, Visara style. அது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இங்கே படிச்சிருப்பீங்க. And a few cross questions with discussion. And he then said, thank you for giving me an extra information. டெஃபினட்டாக இவர் ஹாபியில் இருந்ததுனால அவருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருந்திருக்கும், சொல்லியிருப்பார். ஸோ இதோட சேர்மனோட கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு. வில் சி த மெம்பர் 1. ஸோ ஐ கேன் சி யூ ஹேவ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் அரவுண்ட் பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். இது டெஃபினெட்லாக அப்சர்வேஷன். ஒருத்தர் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் முடிச்சிருக்காரு, அது மட்டும் கிடையாது, ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ இது வந்து ஒரு மெம்பர் எக்ஸ்பர்ட், ஒரு எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட் இருந்தார்னா அவர் கண்டிப்பாக நிறைய கேள்விகள் கேட்பார். பார்க்கலாம். டெல் மீ, வாட் டு யூ think about status of banks in India? Very, very open question. Why NPAs are increasing in India? This is a relevant question. Non-performing assets increasing in India. How we can improve status of banking failures? So there are occasions, there are failures like bank failure ஆயிருக்கு, bank merge ஆயிருக்கு. ஏன் bank failure ஆகுது? So as a chartered accountant அவர்கிட்ட வந்து இவருக்கு என்ன பதிவேற்றது, என்ன பதில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. It's valid points. What are the issues with the MSMEs, medium small scale industries, and with respect to financing them from side of banks and government, and which relaxation with respect to loans were provided by banks in COVID period? So kandipa answer pannirparu. What is your opinion on the frauds and failures on part of business in India? It's very common. As a chartered accountant, tell me, where do you see our economy at 2047? இப்போ வந்து விக்சித் பாரத், அதாவது டெவலப்டு இந்தியா 2047 நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். 100 ஆண்டுகள் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு ஒரு பெரிய வளர்ந்த நாடாக காமிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ பொருளாதாரத்தில் நம்ம எங்கே இருப்போம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின். வாட் ஆர் our country can do more for making it a developed economy in manufacturing? What is your understanding about Make in India? What major things you can think about where it comes? So maybe அந்த 9th கொஸ்டினுக்கு வந்து அவர் வேறு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார். அதனால் அதை ஃபாலோஅப் கொஸ்டினான இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. மெம்பர் இன்னும் விடலை. டு இன்க்ரீஸ் அவர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். There were few cross questions too over this theme only, and smiled saying well done. ஏன்னா இது வந்து குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார். பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் மெம்பர் 2. What was the time you came to UPSC Bhavan? He said 8 AM. He said you must have got entry after 9 AM and it was 12:50 PM. Entered for your interview, you must have been exhausted and had been waiting so long. So what suggestions you would recommend to management regarding this? It's quite interesting question. நம்ம நிறைய டைம் பேசியிருப்போம். காலையில் வர சொல்லுவாங்க, அல்லது மதியம் வர சொல்லுவாங்க. நம்ம 3 hours to 4 hours நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இவர் எப்படி ஆன்சர் பண்ணாருன்னு தெரியல. எப்படியே எடுத்துக்கலாம்.
அப்படின்னு சொல்லலாம், பொறுமையை வந்து பார்க்குறது அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ எப்படி ஆன்சர் பண்ணான்றதில் லெட்ஸ் ப்ரொசீட் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What is the pass percentage of CA exams? Normally, it's like only 5%, I think, 5 to 10%. Become CA is very tough, I know. And when you have cleared it in first attempt, and that too doing top in your branch level. So, what was the pass percentage when you cleared? So, our kandipa he was a topper, and then our pass panile enna mari enna percentage irukku appdinu member kettirukkaru. What are the main reason behind such 90 to 95% failures despite huge coachings and study material availability? What are the problems of students and what ICA, that is Institute of Chartered Accountant of India, is doing for this? How did you manage to get through so quickly? What you suggest for others? So quite interesting. Why CAs are always named to engage in frauds and collusions with the business class? Where do you see CAs at ethics? Very, very relevant question. What main things you would suggest to make CAs working ethically? Again, good. What ICAI and the government is doing in this regard? You have worked as ex-auditor, and auditors need to learn in current scenarios, frauds, etc. How, as a CA, you will help in administration? Very relevant. So, number 3. So, you are from Ajmer. Tell me best things about Ajmer. What is known for? Ajmer is known for Dargah and port and all. Ajmer Dargah is very famous. So, what is importance of Khwaja Ji Dargah? Next question. Is Dargah is also visited by the Hindus? Yes. Why so many celebrities go to Dargah? Do they want to show something about their personality to media? I mean, just to show off or something else reason? How Sufism is different from Islam? What was the relevance of Sufism movement? So, on the Dargah the subject maaridichi. It's okay. So, I can see you have many leadership positions and recited them from my DF. That's from his detailed application form, and asked what was motivating you to do such things. What is driving force behind the idea that you want to remain on leading position and inspire people? And few cross questions. So quite interesting interview. So member 4 on the lady member. So you said that you want to inspire by your actions. Tell me from whom you take inspiration. I mean, is there anybody whom you follow or for your inspiration? Why do you think that your own role model? You must have told I myself my role model. So நிறைய பேர் இந்த சொல்றதா அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லியிருக்காரு. Which attributes of yours you will take into civil services and why? What's the minimum marriage age in India? What do you think about this? I mean, should age of marriage for marriage in case of female should be increased or decreased or to be kept in 18? Very good. What do you think about sex education? Should it be given or not? What about the sex marriages, same-sex marriages? Should they be allowed or not? So, where my question poiduchi. Okay. So, she said, okay, thank you. Let's see the feedback. Chairman sir, he said your interview is over. When I was about to stand up, he said, wait, sit again. Then he corrected me over one fact that Visara temple, which I had said wrong, and then I apologized saying, we'll read it about it more. Then he said, no, it's okay. It's not that your domain anyway. You said it was nice meeting you. Thank you. So, தப்பா சொல்றத கூட chairman வந்து correct பண்றாரு. So, finally, 30 நிமிஷம் mock interview just to boost confidence. 5 to 7 questions were repeated in the mock. இது மாதிரி நடக்கும். So let's see. இதே மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வியூ இன்னொரு மாணவரை பற்றி பார்ப்போம். Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.